So see here, the every living organism consisting the biomolecules. Biomolecules means the molecules present inside the living organisms called biomolecules. So carbohydrate, lipid, protein and nucleic acids are the four type of biomolecules. So protein is very important biomolecule. Protein is made up of chain of amino acids. Many amino acids linked with each other by glycosidic peptide bond and to form a long chain, and that is called as a proteins. So basically proteins are very important component of a cell, and it is very important component of a organism. The protein is high energy source to the all living organisms. Beside to that, the protein is acting as a structural component. The plant cell wall is consisting the proteins. The cell cytoplasm consisting some kind of soluble proteins, and that proteins are taking part in a many biochemical reactions. Almost all the enzymes are very important for catalyzing the chemical reactions in the living organisms. These enzymes are protein in the nature. So enzymes are proteinaceous, made up of a protein. In a signal transduction, some proteins are very important. They transfer the signal in the form of protein. Some proteins are called as carrier proteins. Some proteins are transporter proteins. The hormones are basically protein in the nature. The plant hormone as well as the animal hormones are proteinaceous in the nature, and proteins are very important as a structural component. They are building block of a cell. So such proteins are made up of a chain of amino acid. The term protein was coined by the scientist Berzelius. So as per the syllabi, now first of all we will study the amino acids. आता अमायनो ॲसिड म्हणजे काय? तर प्रोटीन्स अमायनो ॲसिडच्या चेनपासून बनलेले असतात असं आपण म्हटलं. मग अमायनो ॲसिड्स काय आहेत? सो अमायनो ॲसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन्स. There are more than 200 different amino acids are present in the nature, but out of that only 20 amino acids are involved in formation of protein. मी शब्द काय वापरतोय? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. And these 20 amino acids are found in the plant, animal and microbial life. Depending upon their involvement in the formation of a protein, there are two type of amino acids: protein amino acid and a non-protein amino acid. प्रोटीन अमायनो ॲसिड म्हणजे काय? की ज्या अमायनो ॲसिड पासून प्रोटीन तयार होतं, प्रोटीन तयार केलं जातं, त्या अमायनो ॲसिडला प्रोटीन अमायनो ॲसिड म्हणतात किंवा प्रोटीनेसियस अमायनो ॲसिड म्हणतात. The amino acids which are involved in formation of a protein called as protein amino acids. While some amino acids which are not involved in the formation of protein, असे काही अमायनो ॲसिड्स आहेत की ज्यांच्यामुळं प्रोटीन तयार केलं जात नाही, प्रोटीन तयार होत नाही, त्यांना आपण काय म्हणतो? नॉन प्रोटीन अमायनो ॲसिड्स. मग केमिकली अमायनो ॲसिड कशा पद्धतीनं तयार झालेला आहे? सो अमायनो ॲसिड कन्सिस्टिंग कार्बॉक्सिलिक ग्रुप हा इथं दिसतोय पहा, COH ग्रुप. It has
अमायनो ग्रुप हा इथे NH2 ग्रुप दिसतोय. सो amino acid consisting carboxylic group at one end and amino group at the other end, it has the R side chain. आता ही R side chain जी आहे ही कितीही लांब असू शकते. CH2 ग्रुप जे आहेत हे कितीही लांब असू शकतात, त्याला कितीही ॲडिशन असू शकते. तर सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन जो आहे अमायनो ॲसिडच्या स्ट्रक्चरमध्ये, त्या कार्बनला म्हणतात असिमेट्रिक कार्बन. वाय? बिकॉज इट कन्सिस्टिंग 4 डिफरंट ग्रुप टू दी 4 व्हॅलन्सीज. 4 ग्रुप जे आहेत ते 4 ग्रुप कार्बनच्या 4 व्हॅलन्सीला बाइंड झालेले आहेत. हे 4 ग्रुप जे आहेत ते वेगवेगळे आहेत. So carbon having 4 different groups attached to their valencies, and that's why structure is not similar. That's it is called as a asymmetric carbon. Now in detail regarding the protein amino acid, the amino acids which are involved in the formation of protein are called as a protein amino acids. There are 20 protein amino acids. They are differ only in R side chain and they display different physiochemical properties. They shows different physiochemical properties. आता हे प्रोटीन अमायनो ॲसिड्स याचे 3 टाईप आहेत. त्याच्यावर कोणता चार्ज आहे त्याच्या आधारे. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की COH ग्रुप जो आहे हा COH ग्रुप म्हणजे ॲसिडिक ग्रुप आहे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे. NH2 ग्रुप म्हणजे अमायनो ग्रुप आहे. आणि न्यूट्रल म्हणजे काय? इक्वल ॲसिडिक ग्रुप आणि इक्वल अल्कलाइन किंवा बेसिक ग्रुप, की ज्यावेळी दोन्ही चार्जेस नल होतात, नलिफाय होतात, न्यूट्रल होतात, त्याला न्यूट्रल अमायनो ॲसिड म्हणतो. पहा, न्यूट्रल अमायनो ॲसिड्स मीन्स these amino acids carrying one carboxylic group and one amino group called as a neutral amino acid. Charge is neutral, charge is nullified. Example, alanine, glycine, valine. Acidic amino acid means these amino acids consisting 2 carboxylic group or 2 or more carboxylic group and only one amino group that are called as acidic amino acids. Aspartic acid, glutamic acid, these are the acidic amino acids. aspartic acid म्हटलेला आहे मीन्स ॲसिडिक. ग्लुटामेट किंवा ग्लुटामिक ॲसिड इज अ ॲसिडिक अमायनो ॲसिड. अँड थर्ड, alkaline amino acids, these carrying one carboxylic group and 2 amino group called as a alkaline amino acid. So neutral amino acid, acidic amino acid and alkaline amino acid. Now see here the structure of some other protein amino acids are proteinase CS amino acids are glycine, alanine, valine, leucine. See here the R side chain. इथं CO ग्रुप तुम्हाला सगळीकडे सारखा दिसतोय. NH2 CH हा सगळीकडे सारखा दिसतोय, पण इथं खालच्या साईडला जो H आहे की नाही तो R साइड चेन आहे. प्रत्येकाची वेगळ्या आहे. ग्लायसिनमध्ये H आहे, ॲलॅनिनमध्ये CH आहे, व्हॅलिनमध्ये CH, CH3, CH3 आहे आणि ल्युसिनमध्ये CH2, CH, CH3, CH3 आहे. त्याच पद्धतीने इथं आयसोल्युसिन आहे, मिथिओनाइन आहे आणि प्रोलिन आहे, सिस्टीन आहे आणि फिनिलॅलॅनिन आहे, टायरोसिन, ट्रिप्टोफॅन हे अमायनो ॲसिड्स आहेत. मिथिओनाइन हे पहिलं अमायनो ॲसिड ज्यावेळी प्रोटीन तयार होतं त्यावेळी पहिलं अमायनो ॲसिड्स लिंक्ड होतं ते मिथिओनाइन, फॉर्मिल मिथिओनाइन असं म्हटलं जातं प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये. सेकंड टाइप इज नॉन प्रोटीनेसियस which are also called as non-essential or non-standard amino acids. These are synthesized in body but they are not involved in formation of proteins. These amino acids are not involved in formation of
protein. That's why they are called as a non-essential amino acids. These amino acids may occur as free amino acid in the biological system or as a component of certain type of proteins. तर कोणकोणते आहेत पाहते, तर बीटा ॲलॅनिन नॉन प्रोटीन अमायनो ॲसिड हे प्रोटीन तयार करण्यासाठी वापरले जात नाही, पण बीटा ॲलिनिन इज अ कंपोनेंट ऑफ विटामिन. para amino butyric acid, these are present in the brain tissue. Citrulline, they are present in a intermediate in the urea cycle. Ornithine, they are intermediate in the urea cycle. So these are the some non-protein amino acids. So next point is structure, properties and characteristic feature of amino acids that we will learn later on. Thank you very much.